炮火准备，也没有空中掩护，就这么闷着头往里冲。你们就是这么打仗的？咱炮弹金贵，得留着总攻时候用。走。 是小人他们，走。大长啊，听这炮声，5连剩不下几个人了，不知道6连怎么样？全连，原地待命。照你们这么干，早晚得整出事儿。童雪儿，有，联系6连。是。2排有伤亡吗？没伤亡。 赵和呢？带着呢。隐蔽，隐蔽，隐蔽！楼上有神枪手，马大力进行掩护。是，走。哎。连长，什么情况？敌人在钟楼上，看不清有多少人。不动，至少2挺机枪。掷弹筒，掩护。 天台2个，10点9方向。还有1个，11点方向。走。过来。 炸弹吗？可以。
20多个人，一挺机枪，4门大炮，并行部署，一挺机枪调5辆，一共34名敌军。说说，想咋打？先干掉那挺机枪，然后干掉右侧第1门大炮，顺着战壕往外扫，一门一门拿掉，把炮炸掉，动作要快。炸掉后，我们立刻撤离，撤离集结点是我们西侧那道小门。那上面写的什么？什么？我说门上面。2年级。镇子里面没看到局面。周贺，周贺，怎么？你和赵贺沿着院墙走，负责检查撤离路线，确保全连安全撤离。是。10分钟后发起进攻，抓紧时间，这样装备。朝鲜很多学校在被日本人占领时，应该都是通了电的。这不是通了电，这是临时架设的野战电话线，18连续6台。陈南，哎，两个我。好，1、2、3，走！
赵和，怎么样？没有发现电台，这附近应该有一个美军的联络点，配备的大功率电台，直接用电话联络炮群。又在整啥幺蛾子呢？是打是撤，马上决定。赵和，你带路。是。真跟他走？废话那么多，直接进。来，连长，打不打？闭嘴！打顶杆！啊！对儿！走走！过来了，一辆半星，4辆希尔曼，F3装甲车，进来了，看见的有3辆，后面还有多少不知道。过来了，进来了。通用卡车换老道旗，应该还没转过来。东西两侧都有步兵搜索，一边一个排吧。赵浩，报距离100米打。这个距离，子弹筒应该够得着。这个东西也就挠个痒痒。都过来，过来！ 100、200负责阻击，300抽出一个班，负责侧翼。是。剩下2个班做预备队。步兵可能会先一步搜索2翼。铁范，带着你的人负责2翼步兵。2排负责封锁道路，只要坦克一进坑，立马起爆。爆炸就是战斗命令，听明白没有？是。50米大实体线，记住，只要坦克越过这个距离，不管他们开没开火，咱们都开火啊！连长，把掷弹筒全给我们1排，主要收拾这2个翼的步兵。可以。他们，掷弹筒，机枪过来。80米打。75。70。12 o'clock, 19 miles, 105 high bound.
Go！ 我的！没上的，没上的。Search now！ 准备作战。开火！ Incoming! Machine gun! 10 o'clock! Enemy fire! Hit! Medic! Lieutenant! Prince Lieutenant, stop it! 指导他！瞄准目标！放！ 给我炸了他！快！快！他们上来了！起步！上！怎么回事？是到了，连长！什么？啊！先头，去看看！是，去看看野猪！ 二排长，走，撤下来，撤下来！燕儿，撤离！快上！上！快撤！快撤！撤！快点！ 战死！战死！哎，你抱着他干嘛？我要炸死他！你听我说，炮弹没有解锁，它炸不了。你不会解，这是废话！你怎么就听不明白呢？炸不了！
This is not a good idea. Grab me the bazooka. I can't do that. Yes! No, I won't do that. James! No, I said! Wait. Think about what you're doing. This is not a good idea. You don't know what kind of weapons they have. Come back here! This is too dangerous!下车，整理装备，10分钟。都下车，收拾好装备，等待命令。下车，整理装备。整理，快点，行。看看这天儿，再等等，东东还在后面。天儿也太冷了，是吗？你看看这阵仗能等吗？这就到地儿了。咋的？
你还惦记坐车过去啊？想到没？没听巡演手册，没听广播呀？看这天儿，乱都战成这样了，你还坐车过去啊？那咋整？各排各班，清点人数。都看看人齐了没有？有没有没下车的？说这天儿也太冷了。哎，可是那个还在里头，他最好别下来，跟这回去，大伙儿全都踏实。 5班全都有，7班全都有，9班全都有。1950年10月，奉中央军委命令，东北边防军改编为中国人民志愿军。10月19日，志愿军某部4连于长甸河口渡过鸭绿江，执行抗美援朝出国作战任务。48小时之内到达云山西川一线，摸清沿途敌军番号、兵力、火力配置及基本部署，并上报团部，全省不得与敌人发生正面冲突。你们俩过来一下。是。这是我们现在的位置，这是你们要到达的位置。全团只有不到3天时间完成部署，给你们的时间只有2天。你们小心点啊！啥？来，快点！任务都清楚了，说说困难。吃的不够，弹药只有随身。最要命的是天上，几乎不歇气儿。从过江到现在，白天躲飞机走山路，晚上急行军从没歇过。说说最困难的吧。现在连里什么都缺，连绷带都缺。这地方没来过，语言不通，问都不知道该怎么问。弹药给养，我们自己想办法。得配个会讲当地话的向导，要不然真成瞎猫撞死耗子了。警卫排，团长，抽20袋干粮，4千发子弹，交给4连。这干粮好说，可是子弹，咱排的也不够，而且这补给还不知道什么时候。都撤，20分钟准备。是。向导的事情啊，本来是由朝鲜人民军方面派人的，3个钟头前就应该到了，可是到现在为止，一个人影都没有见着，估计啊，是路上出事了。不是，政委。不过你们不要着急，临时给你们调配了一个政治部干事，雨3湾。散开，警戒。咋样？还有多远？咋了？认识吗？龙城洞。地图。这是在哪儿呢？这里。上面有炮，有机枪。什么枪？多大的炮？一辆 M3半履带，1门无后坐力炮，2挺机枪。制高点有机枪阵地，
明里暗里都有，设计合理，随便2个都可以形成交叉火力。后面的林子里有特等射手，看得够紧的。2班呢？一样，路口有工事，周围火力点，暗哨一个不少。大路走不成了，那就只能一座山一座山的翻过去了。这不行，速度太慢了。哨卡能绕过去，可飞机呢？只要上了大路，咱可就没处躲了。他们吃的是 A 口粮。都这个时候了，还管得了他吃啥？颜悦，让他说完。美军的标准，战斗区域一般只提供 C 口粮，他们吃的却是热食，也就是 A 口粮。你的意思是说，他们觉得现在的情况很安全，属于非战斗区域？他们的后方非常安全。金林子，你最好给我放老实点。就是抓个舌头问问。抓个舌头，还问问？问问。防线太密，进不去，只能等他们出来。我们只有这么点人，一旦在敌前暴露，在美军的空地火力面前，连半个小时都撑不了。赵火，赵火，5分钟后山包后集合。集合？啊，这是谁的命令？一排长啊。啊，赵员批准的。他是个有自己主意的，这样的人改造起来很难。最好的教育方法是让他参加战斗。打仗最害怕的就是人心不齐。老唐，这可是为他好啊。赵和有畏战心理，战斗能让他找回勇气。这是打仗。啥玩意儿？干啥呀你？我们脚上都比他远。歇会儿吧你。连长，你看，明显故意扔的。报告，完毕。报告，装不好。8年的老兵，啊。
报马3马多马。这家伙命中率挺高啊。哪年当的兵？民国31年。1942年。是。我也是。8路军。前辈啊，我们队伍里常说的一句话：革命不分先后。坐那儿。我说句不客气的话，你的身上有很多旧军的思想和作风，要尽快改掉。我们管这个过程叫思想改造。是，我一定好好改造。不是用嘴改，是用行动改。那几个人应该是查哨，他们每隔2个小时就会出来一次。王梅每次都跟着。如果他是军事顾问，就一定跟着。他们很职业。你瞅啥？一排长，你们这是在作死。那你现在掉头往回跑，我绝对不拦着你。一会儿抓舌头，伪军归我们。伪军归你。行动！南朝鲜第1师第12团，那边那个是他们的联络官。第1师12团，这是个啥编制啊？美国佬咋说的？他不会说朝鲜话，跟着他的翻译抓舌头的时候被打死了。我的英语词汇量有限，听不明白。According to the code, conductor, you name your rank, not secret, after capture. Josh, Lieutenant Josh Lewis. You're from Texas? My coach Blaney is from Texas. You sound like him. I was born in San Antonio. Near the mall? Yes. Yeah. Hey, bro. This is not good. The Koreans already sold you out. If you're not honest, you might never go back to San Antonio again. 当个翻译还行，我还是信不过他。这儿是个县城，有一条街，10板路，日本人修的。美军有1个团，一个营在城西，一个营在城北。东面是条河，从北往南，从这里折向西。在这儿呢有座桥。哎，能不能把你那个破玩意儿给我先关了？哎，不是，顺着这个桥往北走，就进城了。城里还有一个营，具体怎么部署呢？不清楚，需要你们自己去侦查。但是应该是在城里。我们从西北这边进去。就你聪明，不从西北从哪儿走啊？西南还回家了呢。听我命令啊！
一营有，从西边的。是。三营有，给我从北边往里打。是。二营有，躺着结合部，往死里给我捅。是。同志们，现在有一个新情况，发现县城里面有一个炮兵阵地，6到8门，1056，位置不详。6到8门，这是2个炮连呐。不管他啥编制，这几门炮在城里，部队就无法前进。不管用什么方法，给我断他！是。敌情，大家心里都清楚了。不多说了。现在2条路，一，咱们朝着西南方向运动，找个地方猫起来，等到天黑。敌人呢，车列路线是沿着公路进行的，只要天一黑，咱就安全了。再撤离镇子，和主力部队会合。2，不废话，干他！报告。干他是什么意思啊？听不明白是吧？干他，俺们东北方言，这打一下子，跟他们干仗。跟谁干？在哪儿干？在这儿干，跟敌人干。敌人正在撤退，说明情况对他们不利，很可能总攻的时间快到了。这条路是敌人的必经之路。咱们现在的位置守着镇子的南口，过去了就是大桥。要是能把敌人堵在这个位置，先守到总攻开始，咱们的部队运动上来，就能把这股子敌人包了饺子。兄弟，醒一醒啊！这儿是美军的一个营，甚至有可能是一个团。街面上光带履带的就有10来辆，带轱辘的没数，估计更多。咱们还剩多少人？怎么赌？拿什么赌？拿命！再有2个钟点，天就黑了。我估摸着，总攻的时间也快到了。连长，上面还有团长和师长，总攻这个事情轮不到咱们操心。而且万一他们没有总攻计划呢？那老美为什么撤退呀？撤退对于美军来讲，它是一件非常非常正常的军事行动，这不能说明任何问题。再者说，美军他现在是撤退，不是溃退，建制没散，行动自如的。现在就我们这点兵力和火力，真对上，那真的就是以卵击石了。所有人都得死，一个都活不了。要不我们在路中央挖一个大坑，铁王八陷进去就动不了了，正好堵在那儿嘛。美军的坦克倾斜角度是40度，你自己好好琢磨琢磨，你得挖一个多大的坑才能陷进去？确实不靠谱，除非坑底下埋炸药。快闭上嘴巴！人大老美少呀，你整个大坑，连工兵、步兵都不搜索，直接让那王八壳子往里扎，快歇了吧你啊！可以在坑前摆点路障，那铁壳子里看外面不方便，没准就直接冲进来了。一般的路障不管用，街角上有辆卡车废在那儿，
把它推到坑前面去，浇上汽油，点着了，一准管用。行不行？车应该能动，发动机的问题，我再挂空挡试试。2、3，1、2、3。What are they doing? I don't know what they are doing either. It's hard to understand their behavior. Back in October, MacArthur said that y'all would come here. And in December, he was still worrying about that. Last weekend, he said you wouldn't come. China entering the war wouldn't change anything. At least not at this point, anyway. We are here, you see. To support the North Korean government? You think I should know this? I'm only a soldier. 溜达啥呢？把俘虏带下去，战斗准备。 I'm very curious, actually. You speak English. You ought to be more familiar with the outside world. Do you think that you all ought to be here? 看见喘气的就开枪。咱们的规矩是，只有俘虏才能活着。东哲到现在还没跟上来，先用老美的衣服挡挡寒。钢盔一共就18顶，手快的有，手慢的没有。听明白没有？明白。说啥呀？等我给你们上菜呢。赶紧的吧！哎呀！来，给我来一个！哎呦，这个小刷块，个头大，好我这个。哎，这给你。小老美，可是你这身份条啊！喝多了啊！咋样？哎呦，然后，看，走。这好了。 不愿意伸手，那你穿我这件呗。我不穿，我劝你们最好也别穿。怎么个意思啊？美军规矩，逮着穿他们衣服的人就地枪决。在他们看来，这是间谍行为，不受日内瓦公约保护。再打3分钟，听我的命令就听我。要和你走杨恩过去跟他们谈判，开什么玩笑？保持火力！我现在命令你去和他们谈判。你要一开始想谈，你就不应该打。你这个打成这样，我怎么谈？我拿什么去打？刚才要打，是要让敌人知道我们来了。之所以晚上打，是要敌人摸不清我们的兵力部署。给我兵力3比，只有我们知道，这就是战机。派你去谈判，就是让你拖到天亮。 两国交战不斩来时，你不回来，我不攻击，打有打的道理，谈有谈的理由。马上执行我的命令！所有人都不准射击！ Don't move! Get down! Who should I listen to? No weapon! No weapon! It's cold! I guess it's gonna catch cold! Fine. I want to meet your boss. Hands behind your head! Now turn around! I need to meet your boss. Turn around! No!
here! You wanted to meet me, so you're American now. So tell me what you want. Talk, boy. My name is Zhao He, a company interpreter. I'm Chinese. I'm Liu Wei, a Chinese. You know why we're over here in North Korea? All the veterans retired. All the men are retired. As soon as the war ended, they disappeared. The camp's empty. There were more mice than men in the camp of Fort Hood. And it sent us to North Korea. Just right here. Sent us over here to North Korea. What's over here in North Korea? No cinema, no TV, no weed, no goddamn cocaine. We are a company, but not only a company. What did you just say? They are our people. You are surrounded. Can you understand? How many? A lot. You know what? We just won the battle. We beat the first cavalry division. That horse? Yes. Now you are surrounded by our army. The North, the South, tens of thousands of Chinese soldiers. 排长，大部队马上就到。 What do you want? Negotiate. MacArthur said we're gonna be home before Thanksgiving. Because negotiating. You understand the words coming out of my mouth? Victory! 陈宝荣 is Thursday. Thanksgiving. Victory? Come home? What the fuck? We are lost ones who always know the goddamn truth. Fuck! Sorry. I didn't mean to offend your company. I have noticed that your company are all... This is the Black Army. Independent Black Army. The white people won't allow us to be in the same unit with them. Just like we can only go to the black school. This is not South Korea. It's North Korea. This is not US. Not China, right? Exactly right. I agree. This ain't a fight. It's goddamn Greece. Let them fight themselves. Sort this shit out. Great. We join with each other. We don't need to point a gun. Maybe next Monday, we receive the orders to come home. One thing you need to understand though. They give orders. We gotta obey. If we disobey, we get shot. Whose order? One people only. White people. Good old white, English, Protestant, descendants. You can join us. We don't have orders like that. We want to force you to fire on our side. You won't get any order like this. Oh no. Au contraire, mon frère. You don't understand this. That is considered an act of treason. And this company, my company, this black company, are all Americans. There's one thing I can say for certain. Sure, we're coming home as patriots to our company, so we can join you. Well, compromise. Compromise? You are surrounded by us. So compromise. You don't have to join us. You only need to hand out your weapons. You can enjoy the sunshine in the big windows and talk everything through, exchange captives, and then everybody goes home. Now, I ain't never been to China, but I have seen how the South Koreans treated their captives. So tell me something. You said you were Chinese, not Korean, right? Yes, I'm Chinese. We obey the Geneva Conventions. Hey friend, we treat captives fairly. Honestly, I have an American friend, a captain. His name is James, a journalist. James Ward. Always taking pictures? Got blue eyes. Yeah, he has ringworms on his right ear. He's from Atlanta. He was over here about 1 week ago, taking pictures of me and my company. Said he was for Pudis on New York Times. Yeah, he will.
a bad way. James like our food especially potatoes. 什么情况？你让我去谈判，谈完了。什么叫谈完了？他们同意了我们的谈判条件。啥条件？放下武器，投降。You guys are not surrender to enemies. You are surrendering to us. We are Chinese people called Volunteer Army. We came here volunteering. Hope you would enjoy time here, and hope you would come back home soon. Do you guys understand? 哎，我还第一次见黑人。哼，什么毛病啊？人爹妈生人就那样，还招你膈应了？我那是膈应啊，我是觉得可惜了了。他们现在在等你的命令。33个人，俘虏了99个，这报告咋写？该咋写咋写呗，这是报公，又不是洗检查。按道理说呀，天放部署的没错，就这么一个条件，他只能那么打。可是他这个功呢，跟赵和一比，我怎么看就觉得别扭。报2个2等功，上面不批。天放还倒好办，关键就是这个赵和，前面打坦克拿了1枚奖章，这次怎么报？奖不能再给了，给点别的呗。一仗下来都升班长了，怎么着还提排长啊？把谁拿下来啊？天放、财神还是宝福啊？发展入党吧。唐大成，你跟我扯什么啊？就赵和这个思想，这个觉悟，他够格吗？嘿，这个思想觉悟呢，就交给你了。你呀，你就能欺负我？说说天放的事儿吧，怎么定性？枪毙！你说的真的？这小子咱俩心里都有数，那是个不省点吆喝就不舒服的主。这布置面上没毛病，战果也挺好的。他心里到底怎么想，是你不明白还是我不明白？这个事儿严格来说不出格，可他这个心思要不得。我不猜他陈天放的心思，这是2回事儿。功是功，过是过，咱们不讲功过相抵那一套，咱们定性的是他这次的行为。关键是赵和怎么看？他会怎么看？我代表中国人民志愿军接受你们的投降。I don't know what he said, and I can't even find his rep. I don't know who he is. 他说什么？他在问你的军衔，军官应该向军官投降。那你告诉他，咱们这没这玩意儿。This is the Chinese People's Volunteer in Army's Second Lieutenant Chen Tianfang, on behalf of our side. Richard Kevin, Lieutenant, leader of Kakamni House. I, together with my brothers, we fought hard in this war. I give you permission to take away my weapon. I give up my weapon. I give you the permission to take my weapon. 联合国军第8集团军陆军中尉凯尔文向少尉阁下代表的中国人民志愿军投降。Company Hell! Salute! 这次的战斗报告你来写。这不合规矩啊！合规矩不合规矩，不用你考虑。
这营地之外的部署啊，参加战斗的都清楚，但整个劝降过程，只有你心里有数。换了其他人去谈判，结果可能就完全不一样了。所以赵和啊，我们这支队伍啊，讲究光明磊落，更讲究个实事求是。报告由你来写呀，就是我们队伍的规矩。这么说有一定道理，但也算不上公道。当时发现敌情有误，敌人不是一个班，而是一个连。我的第一反应是撤离，火力、兵力都不如人，硬打是送死。最后决定要打，是一排长的主张，所以让我来指挥，这个战果一样没有。你真这么想啊？你们光明磊落，我也一样。有一说一，不含糊。好，好。那你对天放派你去谈判这件事儿怎么看？我怎么看重要吧？作为军人，我能违抗命令吗？何况这个命令是正确的。我们的纪律是绝对不允许歧视解放战士的，但是你的情况特殊，这是问题，也是现实。但是我希望你个人不要背负着思想包袱，好吧？以前怎么做，现在还怎么做，以后也怎么做。我向你保证，我们一定会严肃处理。指导员，我是很不高兴，但我不会抱怨。异地而处，将心比心。其实我挺理解一排长的，在缅甸的时候，我也处决过俘虏。那不一样，最起码你的态度很好，这说明你是一个非常成熟的军人，思考问题有一定高度。对于这件事的处理啊，有意见可以说出来。我没意见。一排长要提副连长了，我不挡人家升官。他这叫啥话？嘴上说着不记很容易，心里真的不记恨就难了。我对赵和要求不高，他和一排之间的事情是个死结，心里没有包袱，能在战场上有如此表现已经不容易。再说了，他过来的时间毕竟不长，平时的政治学习又不大用心，能觉悟到这种程度，知足吧。还升官发财，他把咱们队伍当成啥地方了？赵和那边可以不追究，但是我们连里不能没有态度。那就先说说你的态度。党内严重警告吧。太轻了。这事儿要是报上去，别说是党内警告，就是毙了他，不冤吧？不冤。但是现在是在国外作战，异国他乡，没有后方，没有基层政权，没有地方党组织，这老兵死一个就少一个。所以说不能不处理，但是处理严重了，军心士气是会受到影响的。开除党籍，要慎重。慎重，留着陈天放这命，已经是慎重再慎重了。一排那么多人死在赵和手里，你别说是天放啊，就是我，也想毙了这个赵和。不考虑，没商量，开除党籍。你就低个头，说句软乎话，能怎么的？再说了，只要他不死咬着你不放，连长和指导员还真舍得下手处分你啊？听没听见？要我说啊，你就是个石头脑袋，油盐不进。现在啥事最要紧呢？背个处分啥的，那都无所谓。可现在这时候不对呀，煮熟的鸭子啊，可别飞了，明白不？我说排长，我平时挺讨厌那赵和的，手上沾着大罐子他们的血，对吧？不过这话又说回来了，我看他平常办事儿啊，也不是那么不通情达理的人。你俩要把话说开了呢，他不会揪着你不放。他敢揪着不放吗？咱排长那是谁呀？那是战斗英雄，那是连长和指导员的心头肉，他能没这点眼界吗？
也就是说，是陈天放先下的命令。是，我们先停的机枪，对面才跟着停火，赵和才得以进入敌营展开谈判。行，大力，你先回去吧。是。还好，不管天放怎么想，行为上还是有底线的。他要是连这点都守不住，那就算是真毙了他，那也不心疼。鉴于一排长陈天放同志在作战中无视党的纪律，无视人民军队的纪律，将个人恩怨置于集体利益之上，肆意妄为，视军事指挥如儿戏，以对待敌人的心态和方式对待自己的同志战友，其错误极为严重，其行为极为恶劣，为严肃党纪军纪，经党支部会议决定，给予陈天放同志撤销一排排长职务，留党察看2年处分。党支部决议宣读完毕。陈天放同志，请你表态。报告指导员，我愿意接受处分，没有任何意见。Hey James. Hey, don't let the light in. I didn't. It's already dark. You are preparing an article? A feature? No, a book. I'm actually writing a book. A book? That's right. The Chinese in North Korea. What do you think about the title? You want to hear the truth? Of course. Not very good. Like a travel book. Chinese soldiers in North Korea. That's even worse. A day in the life of a Chinese company. 连长，咋样？连长，挺好。去那边烤火去。哎，好，去吧。好，哎，好。连长，连长。连长，撤了我的职务，这没啥好说的。我知道这次的事儿让你为难了，我不怨你和指导员，这事情说不清楚，我也不愿意让他替我说话。再说组织上处分的也没错，我确实没把他当自己的同志，这是真的。赵和也不会真拿我们当他自己的兄弟。这事儿大家心里都明白，只要仗能打赢了，兄弟们没伤亡，我心里就挺敞亮的。别人怎么看我，我不在乎，我也不愿意欠别人，尤其是他。背个处分也挺好的，我心里反倒踏实了。明白就好。你排长职务虽然免了。可事儿，你该管还得管，不能撂挑子。你是老战士、老党员，这种事儿就不用我再叮嘱你了。我懂。枪一响，我就是排长。打完仗我就是兵蛋子。副连长的事儿你先别想了，啊！你这回篓子捅得有点大，政治处那边记了党，再往上报恐怕就难了。明白。才人保副提谁啊？才人。才人行，才人心宽，能服众。不像我这人我就太爱钻牛角尖了。你小子。我不争，
来，好好站岗。是。我希望你在以后的工作和战斗中，认真反省自己的错误，提升思想觉悟。作为一名合格的共产党员，作为一名合格的军人，从现在开始2年之内，根据中国共产党章程，你依然可以出席党的会议，但不能行使表决权、选举权和被选举权。听明白了吗？明白。排长，老师，别动，蹲下。陈前锋，大棺材和板凳，连个全尸都没有，我凭啥不能杀他？我们100，还剩7个。2班还剩5个，1个班都没有了。我不干，我也杀了他。我陈前锋，你要造反呢！200米的，作战完毕。陈前锋。咱连死了10个，今天我还废了一个排长，你让我怎么办？啊！我1个班都没有了。没有了。下他的枪！那个班没了。木头，大坤子。赵元，这几块料怎么整？废话，送战俘收容所，这个挂了花的，送野战医院，先给他治伤。你恨我，我知道，之前的事各为其主，你恨我是应该的。但是现在，一条路上行军，一支队伍里打仗。昨天夜里，要不是你下令停止射击，别说劝降了，我现在可能已经是个死人了。就冲这一点，我承你的人情。事实证明你的判断是正确的。要是听我的，就直接撤退了，那就耽误大事了。你是走了不险棋，但是你成功了，结果是好的。现在你反倒背了个处分，我心里对你有愧。我想着，过去的事儿就让它过去，咱们往前看，从头来过。我现在就去找指导员。把这事儿仔细说清楚。
赵和，你是不是觉得这是一个特别好的机会？你帮我去连长、去指导员那儿说了2句好话，然后保住我这个一排长，免了处分，那我就得承你的情。你是不是觉得昨天夜里的事儿我欠了你的？然后你现在主动过来跟我说和，那我就得接坡下驴。从此以后，你不欠我的，我也不欠你的，咱俩两清了。你做梦。那好，我今天把所有的话都跟你说清楚。你知不知道什么叫做一码事儿归一码事儿？什么叫做一人做事一人当？我做的事儿我当，你做的事儿得你当。你确实说对了，我没存心害你。昨天晚上你要是死了，大伙跟着你一块儿死，我不会拿作战行动开玩笑。昨天晚上我是一线指挥员，我绝对不会拿战友兄弟的命和你开玩笑。我们队伍跟你们不一样，真那么干我得吃枪子儿。这没啥好说的，军法就是军法，纪律就是纪律。我一点都不在乎你怎么想我，我也不会去和任何人解释。至于你去找连长、找指导员说什么也好，不说什么也罢，那都是你的事儿，跟我一点关系都没有。反过来，组织上怎么处分我、开除党籍、枪毙，那都是我的事儿，好像跟你一点关系也没有。但是有一件事你得记清楚了，我兄弟的命，他们的名字，他们牺牲时候的模样，我会记得真真的，一桩都忘不了。不管我是死是活，我永远都记。立个啥意思啊？上面有数吗？干啥呢？哎，排长，排长，啊，啥呀？温度计不会用啊？我看哪儿弄的？那个班长借来的。他从哪儿借的？连里不是跟着个大老美吗？归班长管，估摸着是跟他借的。温度计啊，排长，会看不？不会。哎，我跟你们几个说啊，6班现在人少了点儿，可班长是个有本事的，你们几个给我听好了啊！啊，都给我踏实点儿，别做幺蛾子。我还指着你们几个把6班的架子重新搭起来呢。放心吧，排长，我给班长算过了。班长属牛，土命，土生木，木生火，火克金。这老美啊，铁家伙多，是个金命，咱们班长正好克得上。扯什么犊子？ Got a great picture of you over here. You're a Taurus. That means you have a tendency to be stubborn. And also that you also have a tendency to have a more artistic temper. You have more maturity than most, actually. You also have the sensitivity to money, which makes you an excellent businessman. And you tend to be a pacifist. I'll tell you something. Before I came here, so much of what I thought I knew turned out to be all wrong. Back in August, the Rand Corporation submitted an analysis report saying that the Chinese would march into North Korea. No one thought too much of it at the time.
I gotta admit, I myself was always curious. Hey, I was always curious about what y'all's braids were for. Braids? Yeah, you know, I think 9 out of 10 Americans probably believe that Chinese people ought to have braids. You still think you're in the middle of it? Pretty much what I thought before I came here. What photo with you? Yeah, that was a miracle. We all saw that as a spectacle created by God. You guys lost heart. This was totally not like you. The first cavalry division has a long history, but they just collapsed like that. I still feel so unreal. Being able to force a whole company to surrender. I'll be myself. What happened to you indeed after the Germans surrendered? I don't think anyone would defeat you. I think we misunderstand each other. You see, just like braids can't represent the Chinese people, the 1st Cavalry Division can't represent the United States of America either. We didn't believe what Edgar Snow said. We thought what Edgar Snow said was bullshit. We were hoodwinked. We were totally unprepared. We thought we were fighting the North Koreans. Until last week, when I was right in front of you. I thought you were Korean. I thought you all were. Do you remember the first question I asked you? How can you be here? How can you Chinese be here? If you are here, why not us? Listen, I don't want to sound offensive or anything. This war it's a game of the big countries, the superpowers. China's not one of them. It doesn't have a place here in this war. At least, that's how most people in the world figure it. 但是我们来了。What'd you say? Nothing. I just thought of the name of my book. That's it. What do you think about it? Look. Good night, James. They are here. Good night.得有上百辆汽车，这不是搜索队，他们这是要撤离。1056，全连准备，100，一排完毕，等候攻击命令。 完毕，等候攻击命令。3排完毕，等候攻击命令。班长，裹上点吧。哎，这天儿贼烂，裹上点吧，比咱东北还邪性。谢谢啊。这枪轻，打得轻，子弹也少，
打完也没处弄去，好歹是个物件，带着吧。你是嫌我枪法太烂，怕给我别的枪出眉头是吧？你说啥呢？天地良心，那可不敢。那全连上下谁不知道咱班长这枪法？不咋地。有句老话说得好，不那啥而那啥，不战而屈人之兵，是吧？反正就这句。那，咋的？谢谢你的好意啊，我会用。长枪、短枪、冲锋枪、机枪我都会。我始终不拿枪，是因为我自己过不了那道坎儿。啥玩意儿过不了坎儿？都啥时候你还过不了坎儿？啥坎儿啊？是我心里一直过不去。班长，走啊！班长，东庄到了，赶紧去领吧。好，知道了。哎，你自己留着吧。5班的、6班的，领东庄了。哎，这东庄可算上来了。是，后勤的车就停在下面啊，排队去领啊。好嘞，好。Hey James. Hey. Are you ready? 差不多。Good, Janice. This is for you. Picture? That's right. Be sure to thank each one of them for me. When do you want to publish your book? Well, now that all just depends on whenever I can meet your big boss and whenever he decides to cut me loose. Yeah. No. Those are yours. For me? That's right. Thanks. I still don't understand why I came to this godforsaken place just to fight a war. What about you? To restore peace. You are not. I wish peace was damn cold.